Hi, this is Jaya. Now we shall see Standard 10 Mathematics Exercise 1.3 question number 10. In question number 10, they have given us a table which gives us the details of the length of a woman's forehand and corresponding height of that woman's. And based on this data, a student finds a relationship between the height and the forehand's length. And the height is given as y inches and the length of the forehand is given as x centimeters. And the relation what the student has given is y is equal to ax plus b. And this a and b are constant, that is they are standard numbers. And they have asked us to check if this relation is a function. They have asked us to find a and b, and they have asked us to find the height of a woman whose forehand length is 40 centimeters, and also they have asked us to find the length of the forehand of a woman if her height is 53.3 inches. இப்போ question number 10ல நமக்கு ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டேபிளில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு விமனோட ஃபோர்ஹேண்டும் அந்த விமனோட ஹைட்டையும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 5 விமனோட ஹைட்டையும் ஃபோர்ஹேண்டோட லென்த்தையும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டேட்டா வச்சு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. அந்த ஹைட் வந்து y இன்ச்சஸ் இருக்கும்போது ஃபோர்ஹேண்டோட லென்த்தை x சென்டிமீட்டர்ஸாக எடுத்துகிட்டு அவர் கொடுத்துருக்குற ரிலேஷன்ஷிப் வந்து y இஸ் ஈக்குவல் டு ax ப்ளஸ் b. அதில் ஏயும் பியும் வந்து கான்ஸ்டன்ட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்மள என்ன செய்ய சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு ஒரு ஃபங்க்ஷனான்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ரெண்டாவது ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து இப்போ அந்த விமனோட ஃபோர்ஹேண்ட் லென்த் வந்து 40 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த விமனோட ஹைட் என்னவாக இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த விமனோட ஹைட் வந்து 53.3 இன்ச்சஸ் இருந்ததுன்னா அவங்களோட ஃபோர்ஹேண்டோட லென்த் என்ன இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாங்க நம்ம வந்து சொல்யூஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம். Now to find out the relationship is a function or not, first we will put the table in this format so that we can write the elements of x here and the elements of y here, and we will put the arrow diagram to show the relationship. Now if you see means all the elements of x are matching with the elements of y, and each element has only one image in y. So we know very well that if the elements, that is if all the elements have a image and if that image is a unique image, then it's a function. So clearly by seeing this arrow diagram we know that this is a function. So your first answer is since all x has unique images in y, this is a function. இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு ஃபங்க்ஷனான்னு கேட்டிருக்காங்க. அதில் நம்ம வந்து ஆரோ டயக்ராம் போட்டுட்டு நம்ம ஆரோஸ் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை காட்டலாம். இதில் பார்த்தா உங்களோட எக்ஸில் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் ஒயில் வந்து இமேஜ் இருக்குது. அதுவும் வந்து ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரு இமேஜ் தான் இருக்குது. ஸோ நமக்கு நல்லா தெரியும், அதாவது எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் முதல்ல இமேஜ் இருக்கணும். ரெண்டாவது அந்த இமேஜ் வந்து யூனிக் இமேஜாக இருக்கணும், ஒரு இமேஜாக தான் இருக்கணும். ஸோ இதை பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியுது எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் இமேஜ் இருக்குது, அந்த இமேஜ் ஒரு யூனிக் இமேஜ்னு. அதில் நம்ம என்ன எழுதணும்னா ஆல் எக்ஸ் ஹேஸ் யூனிக் இமேஜ் ஒய், தேர்ஃபோர் இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். இதுதான் உங்கள் ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷனோடைய ஆன்சர். தென் வி வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட். தேவ் ஆஸ்க்ட் us find a and b. So we will take any one from the data. We will take easy one. Now we will take 35:56 and 45:65 because they are without any decimals and it will be easy for us to calculate. So we have I have taken x is equal to 35 where y is 56 and x is equal to 45 where y is equal to 65. Now what relationship they have given is y is equal to ax plus b. So you know here the what I have taken is y is 56 and your a is 35 when y is equal to 56. So I have written this formula ax plus b like this. So 56 is equal to a into x, which is 35 plus b, and this is my first equation. And for my second equation I have taken x is equal to 45 and y is equal to 65, where 65 will be equal to a into 45 plus b as my second equation. Now I am going to subtract both so that I can eliminate b and find out a. So I am going to write in this format where 35a plus b is equal to 56 minus 45a plus b is equal to 65, and in subtraction we know that the symbols of the second equation will change. So this will become minus 45a minus b is equal to minus 65.
B and B will get cancelled. Now we know it is 35A minus 45A. So the answer will be minus 10A, which will be equal to 56 minus 65 will be is equal to minus 9. I am just cancelling both the minuses. So I will get A is equal to 9 by this 10 will come as a division. And when I solve this, this will become A is equal to 0.9. Now I am going to substitute A is equal to 0.9 in equation 1. Therefore, I am getting 35A plus B is equal to 56 and I know my A is 0.9. So 35 into 0.9 plus B will be 56. So when I multiply this, I am getting 31.5 plus B is equal to 56. I am keeping my B here and I am bringing this here. And so it will become 56 minus 31.5. And when I subtract both, I will get 24.5. Therefore, my A is equal to 0.9 and B is equal to 24.5. ஸோ நம்மளை வந்து ரெண்டாவது சப்டிவிஷனில் ஏ அண்ட் பியை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. நான் 2 ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் வந்து 35 இருக்கும்போது ஒய் வந்து 56 இருக்குது. ரெண்டாவதுல வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 45 இருக்கும்போது ஒய் வந்து 65 இருக்குது. இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்குற வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி. ஸோ ஒய் வந்து 56 இருக்கும்போது ஏ 35 இருக்கிறத நான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனில் வந்து ஒய் வந்து 65 இருக்கும்போது எக்ஸ் வந்து 45 இருக்கிறத எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து நான் ரெண்டுத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன். சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நான் வந்து சப்ராக்ஷன் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா 35A ப்ளஸ் B இஸ் ஈக்குவல் டு 56 மைனஸ் 45A ப்ளஸ் B இஸ் ஈக்குவல் டு 65. சப்ராக்ஷனில் நமக்கே தெரியும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனோட சிம்பிள்ஸ்லாம் மாறும்னு. அதனால் இது வந்து மைனஸ் 45A மைனஸ் B இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 65 மாறிடும். ஸோ இது ப்ளஸ் பி இது மைனஸ் பி, அதனால் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்புறம் 35A மைனஸ் 45Aனா என்னுடைய ஆன்சர் வந்து மைனஸ் 10Aவாக வரும். அப்புறம் 56 மைனஸ் 65னா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 9 வரும். இந்த மைனஸையும் அந்த மைனஸையும் கேன்சல் பண்ணிட்டு இந்த 10 நான் இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன்னா A இஸ் ஈக்குவல் டு 9/10 which is equal to 0.9. ஸோ ஏவோட வேல்யூ வந்து 0.9. இப்போ இந்த A இஸ் ஈக்குவல் டு 0.9 வந்து நான் equation 1ல் போட்டுட்டு நான் பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன். அப்போ 35A ப்ளஸ் B இஸ் ஈக்குவல் டு 56ன்னு வரும்போது 35 இன்ட்டு A வந்து 0.9 ப்ளஸ் B இஸ் ஈக்குவல் டு 56. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து 31.5 ப்ளஸ் B இஸ் ஈக்குவல் டு 56. நான் பியை மாத்திரம் இங்கே வச்சுட்டு இங்கே வந்து 31.5 கொண்டு வரும்போது அது மைனஸ் 31.5 ஆகிடும். அப்போ B இஸ் ஈக்குவல் டு 56 மைனஸ் 31.5ன்னா ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் எனக்கு 24.5. அப்போ ஆன்சர் வந்து A இஸ் ஈக்குவல் டு 0.9, B இஸ் ஈக்குவல் டு 24.5 கிடச்சிருக்கு. Now we will go to the third subdivision where I have been given that the height of the women we have to find out, where her forehand length is 40 centimeters and we know that forehand length we have to find. So here I know what is my x because that is her that is given as 40. So we will take the relationship y is equal to ax plus b and we know that x is equal to 40. So y is equal to 0.9 into 40. A's value is 0.9 plus 24.5 which is B's value. And so when I multiply 40 into 0.9 I am getting 36 plus 24.5 and the answer will be 60.5 inches. So when the forehand length is 40 centimeters, the height of the women will be 60.5 inches. இப்போ third subdivisionல வந்து நம்மள height of the women கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு அவங்க forehand length வந்து 40 centimeterன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப்போட equation எடுத்துக்கலாம். y is equal to ax plus b. இப்போ நமக்கு xோட வேல்யூ தெரியும், ஏன்னா அதான் கொடுத்துருக்காங்க. x is equal to 40. அப்போ y is equal to 0.9 into 40 plus 24.5ன்னு இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண அப்படி வரும். ஸோ 40 into 0.9னா 36 plus 24.5. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 60.5 inches. ஸோ அந்த விமனோட ஹைட் வந்து 60.5 inchesன்னு வருது. இப்போ ஃபோர்த் சப்டிவிஷன் பார்க்கலாம். ஃபோர்த் சப்டிவிஷன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த லேடியோட ஹைட்டை கொடுத்துருக்காங்க 53.3 inchesன்னு. நம்மளை வந்து ஃபோர் ஹேண்டை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து நமக்கு y is equal to 53.3 தெரிஞ்சிருக்குது, எக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதே ஈக்குவேஷன் எடுத்துருக்கலாம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை y is equal to ax plus b. இப்போ y வந்து 53.3 is equal to 0.9x plus 24.5. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த இது ப்ளஸ்ஸை வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம்.
ஜஸ்ட் இது வந்து இப்படி மாற்றி வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். 0.9x is equal to 53.3 minus 24.5. இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 28.8 வருது. இப்போ எக்ஸை மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு 0.9 இங்கே கொண்டு வந்துடலாம். இது 0.9 இருக்கிறதுனால ரெண்டுத்துமே 10 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு 288/9 வரும். ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு 32 centimeters வரும். ஸோ we will find out what is x when the height of the women is equal to 53.3. So we know the relationship y is equal to ax plus b. So y is 53.3, which will be equal to 0.9 into x plus 24.5. So if you bring 24.5 this side, it will become minus. So 0.9x is equal to 53.3 minus 24.5, which will be equal to 28.8. So we will keep only x here and bring this down as a division. So it will become x is equal to 28.8 by 0.9. Now we will multiply both the values with 10. We will get 288/9. And when we divide this, we will get 32 centimeters. Therefore, when the height of the woman is 53.3, her forehand's length will be 32 centimeters. I hope you have understood the answer for question number 10. If you have doubts, please do write it in the comment box. I'll be very happy to answer. And like the video, share it with your friends. And if you have not subscribed my channel, please subscribe. And when you're subscribing, don't forget to press the bell button. Only then you will get the notification of all my videos. And the link of the previous video I have given in the description box. Please go to that also and see. Thank you.